mutane da yawa abin da yake ba su matsala a affiliate marketing shine ya za a yi su samu customers, wato ya za a yi su samu lead wanda za su tura musu, wanda za su siya wannan product ɗin da suke tallan shi. Wannan mutane da yawa za ka ji suna kuka akan wannan, like su suna so su yi affiliate marketing ko kuma ma sun fara, but amma ba su san a ina za su samu customers wanda za su musu tallan wannan product ɗin da suka ɗauko ɗin, like kuma wannan mutanen su yi wannan product ɗin ba. So ba iya masu yin affiliate marketing ba, har da masu yin CPA marketing, wanda duk yawanci abin da yake ba su matsala shine ya za a yi su samu traffic, kun gane, ya za a yi su samu lead waɗanda za su yi wannan product ɗin ko kuma waɗanda za su musu wannan tax ɗin da ake bukata a yi akan wannan offer ɗin da suka ɗauko suke promoting ɗin da, ko kuma wannan product ɗin da suka ɗauko suke neman wanda zai siya. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda nake samun lead, wato yadda nake samun customers, wato client wanda zan musu tallan wannan product ɗin. In ma affiliate product na ɗauko nake so zan yi promoting nashi, ko kuma wani offer na ɗauko na CPA marketing. So a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda nake tallan waɗannan product ɗin ko kuma affiliate marketing ɗin. Wani lokaci har even direct link ɗina ma na Adstera. So duka ina amfani da wannan method ɗin, like lokaci guda zan samu client, zan samu customers sama da mutum 8,000, 20,000, 10,000, 1,000, 5,000, wannan kai ma idan ka bi step by step yadda zan nuna muku, kai ma za ka samu waɗannan customers ɗin. Wannan idan ka same su, like a cikin mutum 1,000 idan ka tura, za ka ga ba lallai mutum 1,000 su siya ba, but amma ko da mutum 10 ne suka siya, idan ka duba commission ɗin da za a baka, za ka ga still ka samu kuɗi. Wannan ta wannan hanyar za ka iya promoting kuma wani product kake so, and then kowane 'yan ƙasa kake so, like more especially kamar mutanen da suke so su yi promoting wani offer ko kuma wani product wa mutanen US, mutanen Canada, Germany da sauransu. So za ka iya targeting iya 'yan waɗannan ƙasan, iya su ne kawai za su ga wannan abin da kake promoting ɗin, kun gane, wannan product ɗin. So za ka samu waɗanda za su siya wannan product ɗin. So a wannan bidiyon zan nuna muku insha Allah step by step inda nake yi, and then kai ma idan kai the same thing yanda na yi, kai ma za ka samu waɗannan clients ɗin, wato za ka samu waɗannan customers ɗin wanda za ka tura musu da product ɗinka, wato za ka musu tallan product naka, wanda insha Allah za ka ga ko da ba duka ba, wasu daga ciki za su siya wannan product ɗin, and then idan suka siya, kai kuma za ka samu wannan commission ɗin. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon in nuna muku step by step. Amma kafin nan, kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share ne shi, and then kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group namu, za ku samu link ɗin su a description na bidiyon nan. Okay, so da farko za mu yi amfani da wannan site ɗin mai suna Lead Sniper. So da wannan site ɗin za mu yi amfani wajen samun like information na mutane, ta yadda za mu tura musu da advert na wannan product ɗin da muke promoting ko kuma wannan CPA offer ɗin da muke promoting. Wanda za mu iya targeting duk wani ɗan country da muke bukata. So kamar yadda za ku gani a cikin wannan Lead Sniper, abin da za mu yi da shi shine like zai sama mana information, like kamar email na su waɗannan mutanen, ko kuma wannan nasu, ko kuma link na social media nasu, da har da even da phone number nasu ma. So duka zai sama mana na waɗannan mutanen. Like abin da dai yasa nake jin daɗin amfani da wannan site ɗin shine like zai sama mana, for example kamar yanzu za mu iya targeting iya mutanen da suke da ra'ayi akan abin da ya shafi finance, ko kuma akan abin da ya shafi docs, kun gane. So za mu iya searching ɗin, like duk zai bamu information ne, email da duk wani abin da ya kamata, like information na waɗannan mutanen, amma iya waɗanda suke da ra'ayi akan abin da ya shafi wannan sashin. For example mu ce akan abin da ya shafi crypto, so zai bamu information, email, phone number da duk wani information, amma na wasu mutane, na iya mutanen da su suke da ra'ayi akan crypto, kun gane, wanda suke da ra'ayi akan crypto. That means kenan kun ga ba za mu tura da ad ɗinmu, ba za mu tura da tallan mu, ko kuma mu tura mu wanda bai dace ba. Duk wanda muka tura mishi da talle akan crypto ɗin, already yana da ra'ayi dama akan crypto, kamar yadda kuke gani. So that is why nake jin daɗin amfani da wannan site ɗin. So kamar yadda za ku gani, so bari na muku example na yadda wannan site ɗin yake aiki da yadda yake ba da information. Okay, so a nan wajen gashi nan na danna start, na gama rubuta mishi targeting ɗin da nake so, like na yankin da nake so, da kuma kalan category ɗin da nake so. So kowane category za ka iya saka mishi, imma abin da suka shafi irin health, abin da ya shafi irin dogs, ko ma wani kalan mutane ne, is depend da wanda kake so, zai maka scratching information nasu. So kamar yadda kuke gani yanzu ga wannan gashi nan duka sun gama, wannan ya kawo min browser biyu na amfani da shi. So after kai complete, kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu duka sun gama min, yanzu sun kawo min, wanda idan muka haɗa total kun ga
information na mutum 2000 kenan like ya kawo min. So a nan wajen after na gama dubawa kawai za ka danna wannan button ɗin sai ka danna ga inda aka saka download nan, za ka yi amfani da waɗannan types of wannan da za ka use no. So kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na yi install na shi, na yi wato withdraw na wannan information ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan na yi na kowane browser. So yanzu idan kuka shiga, so yanzu gashi nan ya kawo mini wannan ɗinsu ga email na mutane, phone number, link nasu na telegram, na social media da sauransu kamar yadda kuke gani. So wannan zan iya ɗauka ɗaya bayan ɗaya ko kuma in ɗauke su duka like in tura musu da advert na abin da nake sayarwa. So kun ga da yanda yake aiki like cikin sauƙi lokaci guda ya sama min information na mutane 4000. Kun ga that means idan na tura ma waɗannan mutanen like wani product da nake talle based on yanda na yi searching ɗinsu like ko ya ne ko mutum 100 na samu suka siyi wannan product ɗin like na samu kuɗi. Idan kuma CPO offers ina na tura su ko mutum 100 shi ma ko mutum 200 na samu suka yi clicking akan wannan offer ɗin, maybe wasu su yi completing wasu ba su yi completing ba, amma anyway dai za ku ga idan na koma cikin dashboard ɗina zan ga na samu kuɗi da waɗannan mutanen saboda like mutanen da ya bani su da yawa wanda zan tura musu wannan information ɗina ɗin. So wannan zai taimaka maka har even kana yin email marketing kamar yadda na faɗa muku. Okay, so da farko like zan fara wannan muku na features na wannan site ɗin. So lead sniper za ka iya amfani da shi like for free, but amma a nan wajen kamar yadda kuke gani idan kana buƙatar wasu features ga nan wajen yanda wannan site ɗin yake burge ni one time payment ne. That means yanzu idan ka misali idan kana son wasu features kana so ka yi upgrading ɗin shi zuwa pro version like idan ka biya kuɗi so ɗaya ba za ka sake biyan kuɗi ba, saɓanin sauran wasu site da za ku ga idan za a yi wani abu za su ce wai za ka na payment duk wata. Kun gane za ka na payment duk wata, wanda wannan shi kuma ba haka yake ba. Gashi nan unlimited lead za ka samu unlimited lead yayin da kai ka gaji ma. Kun gane to za ka gaji da tura wannan ga nan 24 hours stable live chat. To idan kana da complaint za ka iya tura musu complaint kamar yadda kuke gani. So idan muka zo wajen pricing like sorry anan, so idan muka zo gane like you see, so duk wasu features da yake da shi idan muka zo like za ku gansu. So idan muka zo wajen pricing, so idan kana so ka yi wannan nashi so za ka iya zuwa gashi na wajen premium like you see. Idan muka zo wajen premium gashi na Google Maps scrapper sorry, za mu ga price nashi nan $149 ga wannan. So duk wanda kake so a cikin waɗannan like za ka iya wannan just za ka iya wannan ɗin shi ne, kun gane, zuwa pro version. Kun gane za ka iya upgrading ɗin shi zuwa pro version. So let me bari na nuna muku step by step like kai ma yanda za ka yi kana samun wannan lead ɗin. So da farko abin da za ka fara ka duba ƙasan bidiyon nan za ku ga na ajiye muku wani extension, so za ka je ka yi install nashi. Sai ka zo da farko za ka zo cikin browser ɗinka sai ka danna nan button da aka saka extensions, in ma da waya kake amfani ko da computer duka ɗaya ne. So sai ka zo nan wajen da aka saka manage extension kamar yadda kuke gani. So after ka zo wajen da aka saka manage extension ɗin nan shine na ce muku zan muku dropping wannan file ɗin. So sai ka yi install nashi, sai ka yi downloading nashi, so sai ka kawo shi wajen. Okay, so like so sai ka kawo shi like okay. Oh sorry, so da farko na manta za ka fara nan kunna nan wajen da aka saka developer mode kamar yadda kuke gani. Sorry ban wannan ɗin shi ba shi yasa yake ta bani issue. So za ka kunna inda aka saka developer mode kamar yadda kuke gani. So in ma a wayanka ne in ma a computer sai ka ɗauko shi wannan file ɗin like kamar haka. So gashi na ya saka mana drop to install, so za mu yi dropping ɗin shi. So kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan mun install na shi. So kai tsaye yanzu idan na zo wajen extensions ina za ku gan shi gashi nan lead sniper. So za mu yi clicking akan shi kamar yadda kuke gani. So after mun yi clicking akan shi a nan wajen, so kai tsaye yanzu me zan fara yi, so a nan wajen za ka rubuta keyword naka da kake bukata kamar yadda kuke gani. But amma na faɗa muku za ka iya upgrading ɗin shi zuwa pro lead. Wannan idan za ka yi amfani da shi for now yanzu haka ba lallai sai ka saka kuɗi ba, but amma kuma irin ba zai na baka lead da yawa ba. So idan kana buƙatar irin kana samun lead wato information
na waɗannan mutanen da yawa zaka iya upgrading din shi. So kamar yadda kuke gani yanzu zaka yi upgrading din after kai like kamar yadda za ku ga yanzu gashi nan an saka upgrade kamar yadda kuke gani gashi nan go for premium buy license. So sai ka zo nan so ni already ina da license already na yi upgrading nawa saboda ina son kuɗi da yawa you know. Okay, so zan danna already have a key, so za mu yi clicking akan shi. So sai mu zo bar na dawo sai na so kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na shigo cikin dashboard ɗina. Okay, so active license. Okay, so zan zo wajen da aka saka license din nan kamar yadda kuke gani. Okay, so idan na zo network. Okay, so idan na zo wajen license din nan kamar yadda kuke gani, so zan yi copy nashi. So kai ma idan ka si pro version din like the same thing yana nan haka za ka yi shi. Okay, so kamar yadda kuke gani, so yanzu zan zo sai like na yi pasting nashi. Okay, so bayan na yi pasting nashi a nan wajen kawai zan rubuta anything da nake bukata. Ok, sai mu ce PC sai activate machine kamar yadda kuke gani. Okay, so gashi nan is very simple. Okay, so zan dan jira shi like ya kammala min. So yanzu kun ga da yake ina da pro version, da yanda na faɗa muku dai idan kana da pro version zaka ji daɗin aiki da wannan site din. So gashi ne yanzu na yi upgrading din nawa ya zama pro version unlimited. Zan iya samun information sai yanda na gaji. Kun gane, zan iya samun emails na is depend da wannan din da nake so. So let me give you an example ku gani. So let's say mu ce keyword din mu abin da ya shafi crypto, you know. So let's say mu ce crypto. Okay, so idan muka zo like kawai zan bar keyword guda ɗaya. So sai mu saka nan, let's say mu saka start scribing. So like you see, okay, so yanzu zai ba mu information na mutanen da suke da wannan ra'ayi akan crypto, email nasu, duk wani information ɗin da muke bukata kun gane akan abin da ya shafi crypto. So kamar yadda kuke gani gashi nan yana scrapping din su like you see. Okay, so tunda kun ga ina da affiliate da irin su Binance, Bybit da sauransu, so like kun ga zan iya amfani da wannan dama sai in yi wa mutane promoting wani campaign ko kuma musu promoting waɗannan exchange din kamar yadda kuke gani. Like idan na musu promoting like suka zo mutum ya yi sign up da link ɗina, ni kuma zan na samun commission, you know. So that's way yanda wannan yake aiki. Okay, so gashi nan I think network nawa ne yake dan bani issue, so that bari mu ga resume. Okay, processing data, you know, wait, see, view data. So view data, so kamar yadda kuke gani gashi na yanzu ya saco mana wasu like kamar yadda kuke gani. So za mu danna yadda aka saka export kamar yadda kuke gani. So idan muka danna export za mu zo yanzu zan yi downloading nashi. So zan yi amfani da wannan file din CSV kamar yadda kuke gani. So gashi nan already har na yi install. Okay, na yi downloading na wannan file din, bari na shiga ku gani. Okay, so like kamar wannan da muka yi yanzu for now gashi nan duka akan abin da ya shafi crypto ga information da muke bukata. So za mu iya bin waɗannan like ɗaya bayan ɗaya, ina tura musu da wannan ɗina kun gane, in ma ta email ne ko kuma biyu ta telegram. Okay, kaza kun gane za ka tsara wannan ɗinka, wanda insha Allah zan zo in nuna muku shi ma yanda za mu yi wannan bot. Amma wannan ina so in nuna muku yanda za mu samu lead ne, wato yanda za mu samu mutanen a hannu daga baya sai ka zo ka tsara tallan ka tura, wanda insha Allah in ka tura duk kamfanin da ka tura musu ko kuma duk wanda ka tura masa za ka samu like idan mutum 10 ne irin 5 a ciki ko mutum 4 ko mutum 6 za su maka abin da kake so. Okay, so that ne da pro version nasu shine lifetime ne kun gane, lifetime ne. So gashi nan idan ka so ka yi one time payment, idan ka biya shi kenan kamar yadda kuke gani. Wannan za ka iya zuwa ka yi upgrading ɗinsa idan dai kana son lead da yawa ɗin. Wannan insha Allah kamar yadda na faɗa muku, wannan na nuna muku yadda like za mu samu yanzu kun ga mun samu customers a hannun mu kenan. So next video insha Allah zan nuna muku kuma yadda za mu tura mu waɗannan customers ɗin da talle kun gane, you know. So mun samu yanzu lead a hannun mu. So idan kana da sha'awar email marketing ko kuma ka iya email marketing ma like baka da matsala, za ka iya amfani da wannan
lead sniper din ka samu customer sai ka tura musu da email marketing naka ka tsara shi, kun gane. So idan muka zo ga pricing nan zaka iya payment ta hanyar crypto, PayPal, okay, ko credit card kamar yadda kuke gani. So idan muka zo gashi nan ga na farko na biyu gashi nan dala 149 gashi nan almost. So zaka iya zuwa sai ka siya wanda kake da ra'ayi akai, kun gane, zaka iya zuwa ka siya wanda kake da ra'ayi akai. So idan ka siya like zaka iya fara aiki da shi. Na dai nuna muku advantage din shi pro din da kuma wanda ba pro din ba. Shi pro din kamar yadda za ku ga yanzu nawa ne na siya already, na yi upgrading din shi saboda ina son kuɗi da yawa, so zai na mun aiki sosai da sosai. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku yi share din shi. Idan akwai mai tambaya ko kuma akwai wani abin da ba gane ba za ku iya rubuta min a comment section na wannan bidiyon.